This is an instructional video for the dosatron D20 S 100 GPM. Este video da instrucciones básicas para el mantenimiento del dosificador D20 S de 100 galones por minuto. To properly maintain your injector and avoid improper injection, we recommend you perform an injection seal kit once a year. Para darle mantenimiento y mantener la inyección precisa, recomendamos que cambie los empaques del inyector una vez al año. The kit comes complete with instructions and easy-to-follow diagrams. El kit de empaques para el inyector viene con instrucciones y diagramas fáciles de seguir. In rare instances, when the injector stops clicking, a motor seal kit should be performed and additional motor parts may be needed. En raras ocasiones, cuando el dosificador no hace el acostumbrado sonido clic, se debe cambiar los empaques del pistón. Pueden ser necesario cambiar otras partes. To repair the D20 S, you will need a few basic tools. Para reparar el dosificador D20 S se necesitan las siguientes herramientas: 17mm, 10mm, and 8mm socket, llave de copa de 17, 10 y 8 milímetros, rubber mallet, martillo de caucho, pliers, alicate, small flathead screwdriver, un destornillador de pala pequeño, 3mm Allen wrench, llave Allen de 7 milímetros, 2 large flathead screwdrivers, dos destornilladores de pala largos, 1 Phillips screwdriver, un destornillador de estrella, spray lubricant or a bottle of soapy water, lubricante en aerosol o agua con jabón, removable thread locker, sellante removible para roscas, and for protection, rubber gloves. guantes de caucho para protección. Okay, first step I'm going to do is do the injection kit. El primer paso es remover el inyector. I'm going to unscrew the injection stem assembly Se debe desatornillar and pull down. y empujarlo hacia abajo. Now to change these seals in this injection stem, Para cambiar los empaques en el cuerpo del inyector, you can reference the seal kit that has all the steps to replace all the O-rings. siga los pasos que están en el kit de mantenimiento del inyector. Okay, the second step to do is to get to the motor part. El paso número 2 es ir a la parte del pistón. So I'm going to pull the plunger down. Se debe empujar hacia abajo el émbolo. Okay, and I need to remove the plunger. Para remover el émbolo, Okay, to take the O-ring off, I need a small screwdriver. para quitar el empaque inferior se necesita un pequeño destornillador. And I just reach underneath the O-ring Ponga el destornillador debajo del empaque and just roll the O-ring off. y ruédelo hacia abajo. And you'll notice there's a pin inside the plunger. Dentro del émbolo hay un pin. Just push it out to remove. Empújelo para removerlo. And once that is removed, Una vez es removido, you can grab the plunger and pull down. se puede coger el émbolo y empujarlo hacia abajo. Okay, now I'm going to take a 10mm socket El siguiente paso es coja un socket de 10 milímetros to remove the 8 nuts off the bottom of the gray base. para remover las 10 tornillos que están alrededor de la base. Okay, to remove the gray base, Para remover la parte gris, just use a soft blow hammer use el martillo de caucho and just hit from both sides to take it off. y empuje por ambos lados para quitar el cuerpo. Pull it straight down and off the rod. Empuje hacia abajo en forma derecha hasta que la parte salga. Once the gray base is removed, you should check the green four-way valve seal for cracks due to high flow. Una vez removida la base gris, usted debe revisar que el empaque verde de la válvula de 4 vías no esté roto. Este empaque se rompe debido al alto flujo. If it is cracked like this one, replace with a new one. El empaque debe ser reemplazado por uno nuevo si está roto o tiene fracturas. At this point, you can reassemble and test or continue to break down the injector. Al cambiar el empaque, usted puede ensamblar de nuevo el dosificador o puede continuar desarmándolo. Okay, after removing the gray base,
Después de remover la base gris, I need to separate it from the bell housing and the body. se debe separar de la campana y el cuerpo. So to do that, the best thing to do is to have a hole in the table La mejor forma de hacerlo es hacer un hueco en su mesa de trabajo to put the rod through. para poder poner la varilla a través de este hueco. Okay, once I've done that, to separate it, Una vez hecho esto, para separarlos, just take the hammer and you want to tap on both sides. use de nuevo el martillo de caucho y haga golpes en ambos lados And lift the bell housing straight up. y haga hacia arriba la campana. And this exposes the glass tube. Esto nos muestra el tubo de vidrio. If the injector is leaking at the top, you can change the bypass seals. Si el dosificador tiene fugas en la parte superior, se deben cambiar los empaques del bypass. To do this, remove the 2 top screws on top of the knob. Para cambiar los empaques, se debe desatornillar los 2 tornillos en la parte superior de la perilla. Remove the knob and seal, Remueva la perilla y el empaque and thread the screw down into the bell housing to have it fall out the bottom. desatornille hacia abajo el tornillo del bypass para removerlo del cuerpo de la campana. Change the bottom O-ring and reassemble. Cambie el empaque y vuélvalo a poner en su puesto. Okay, the next step I'm going to do is to remove the glass tube. El siguiente paso es remover el tubo de vidrio. And to remove this, Para hacerlo, I'll need a screwdriver se necesita un destornillador to take the screw on this side para remover los tornillos en los lados and then one on this side. desapriete los tornillos. Once screws are removed, Una vez los tornillos son removidos, just lift wires up and over levante los soportes metálicos and then slide the wires behind metal bracket. y deslice los alambres con cuidado. Lift wires off and retainer. Remueva los alambres y el retenedor. Okay, to remove the glass tube, Para remover el tubo de vidrio, you want to have piston ring where it is cut, levante el pistón and what you want to do is have the piston about 1 inch from the gray base here. Usted debe tener el pistón 1 pulgada encima del anillo. Okay, then what I want to do is I want to tilt it opposite of the cuts, Usted debe moverlo hacia el lado get it to about a 45-degree angle, en un ángulo de 45 grados. keep lifting off, Continúe levantándolo and slide right off. y sáquelo con cuidado. Okay, after removing the glass tube, Después de remover el tubo de vidrio, I'm going to remove the piston ring. remueva el anillo del pistón. Now to remove the piston assembly, Para remover el ensamblaje del pistón, you're going to need a small Allen key se va a necesitar una Allen llave. and just put it in the small hole on the rod. Ponga esta llave dentro del hueco que se encuentra en la varilla. Take your pliers, Coja sus alicates, put it around the Allen key. póngalo a través de la llave, alrededor de la llave. Then you're going to need the 17mm socket Se necesita un socket de 7 milímetros to loosen the top nut. para poder aflojar la tuerca superior. Once nut is removed, Una vez esta tuerca sea removida, piston ring lifts straight up. el pistón se puede levantar hacia la parte de arriba. Remove lower washer, Remueva la parte inferior, remove lower nut, remueva la tuerca inferior, remove Allen key from rod. remueva la llave de la varilla. To remove the rod from the body, Para remover la varilla del cuerpo, lift the body up and remove the rod. levante el cuerpo y remueva la varilla. Okay, the next step is to remove the actuator assembly. El siguiente paso es remover el ensamblaje del actuador. To do this, I need to remove the 2 nuts. Para hacer esto se necesita remover estos 2 tornillos. And to do this, all I need is a towel and a pair of pliers. Utilice una toalla y un par de alicates.
and just unthread from the rod. Desatorníllalo. Once nuts are removed, Una vez estas tuercas son removidas, I'm going to need to actuate the actuator, se necesita actuar el actuador. and you can do that by 2 screwdrivers. Esto se puede hacer a través de 2 destornilladores. Just reach underneath and lift up. Ponga los destornilladores en la parte baja. To remove the actuator assembly, Para remover el actuador, you need to unscrew the 4 screws at the bottom. se necesita desatornillar los 4 tornillos que se encuentran en la parte del fondo. After all the screws are removed, Después de que todos los tornillos son removidos, just lift the actuator up and out. levante el actuador y sáquelo de su puesto. To remove the 4-way valve assembly, Para remover la válvula de 4 vías, you'll need to unscrew both rods. usted debe desatornillar las 2 varillas. Once they are removed, Una vez que sean removidas, just take the bowl and lift it straight out. levante el cuerpo. Once unit is apart, Una vez la unidad está desarmada, you can now change the motor seal kit, ahora se puede hacer el cambio de los empaques del pistón. and you can reference the motor seal kit instruction sheet. Para hacer esto, vea las instrucciones del empaque, de los sellos del empaque del pistón. To remove the seals and guides from the gray base, you'll need a pair of needle nose and a small hook. Para cambiar los empaques de la varilla y las guías de la base gris se necesita una pinza y un pequeño gancho. Put the needle nose in the nut and unscrew. Con la ayuda de la pinza, desatornille Remove the nut. la tuerca. Take the small hook. Con el pequeño gancho, Remove top O-ring. pesque el anillo superior. Remove the seal guides and the O-ring. Las guías de los empaques y el empaque. Remove the other 2 O-rings. Mueva los otros empaques. And then with the needle nose, remove other bottom guides. Y con la pinza remueva las guías inferiores. To reassemble the guides and the seals in the gray base, Para colocar los empaques y las guías en la base gris, take the first guide and with the flat side goes down. ponga la primera guía con la parte plana hacia abajo, Take the second guide coja la segunda guía, and put it opposite. póngala al frente de la otra, Take the first O-ring, coja el primer empaque push all the way down. y empújelo todo hacia abajo. Use the pick to flatten. Utilice el gancho para ponerlo en el puesto. Take the second O-ring, Coja el segundo empaque, place it over the first one. colóquelo encima del primero. Take the third O-ring, Coja el tercer empaque, place it over the second one. póngalo sobre el segundo. Spread the guides at the bottom a little bit. Utilice el gancho para posicionarlos. Take the next guide and with the flat side facing up, go opposite of the lower ones. Coja la segunda guía con la parte plana hacia arriba y póngala en forma opuesta a como puso las primeras. Take the second guide and do opposite of the upper one. Coja la segunda guía y póngala al frente de la otra. Make sure they're flat. Esté seguro que estén planas. Place last O-ring on top. Ponga el último empaque encima. Replace the nut. Ponga la tuerca Tighten down with the needle nose pliers. y utilice las pinzas para apretarla. And just get hand tight. Do not over tighten No sobreapriete. or we'll damage the guides. De lo contrario, las guías se dañan. Okay, some of the signs you'll see with high flow. Una de las señales que usted verá para hacer estos cambios es por flujo alto. Could be a crack seal. Puede ser que el empaque está roto. You would see blown O-rings. También verá que los empaques de esta área se desaparecen, no están. Another example of high flow Otro ejemplo de flujo alto could be a broken actuator assembly. puede ser cuando el actuador se rompe. Okay, another example of high flow Otro ejemplo de flujo alto could be the O-rings on the piston assembly could be blown off. puede ser cuando los empaques del ensamblaje del pistón se rompen.
Okay, one good thing to have for these units is a 200 mesh filter. Es importante tener para estas unidades filtros de 200 mesh Installed before the unit, instalados antes de la unidad. and that helps prevent any type of bad water, any type of scoring. Esto evita depósitos por la mala calidad del agua. Because you can get some scoring inside the glass tube. También puede haber depósitos dentro del tubo de vidrio. To reattach the actuator assembly, be sure the vertical rods are aligned. Para poner junto el ensamblaje del actuador, asegúrese de que las varillas verticales estén alineadas. For proper alignment, you want to slide the actuator up and down to make sure it moves freely. Para un propio alineamiento, ponga el actuador y deslícelo hacia arriba y hacia abajo en la varilla. Asegúrese de que se mueve libremente. Once aligned, you need to actuate the actuator back up. Una vez esté alineado, accione el actuador hacia arriba. To reassemble the actuator assembly, you need to put in the 4 screws at the bottom. Once the 4 screws are put in, I need to actuate the actuator back down. Una vez los 4 tornillos están en el puesto, se debe accionar el actuador usando los destornilladores. Okay, once the actuator is put back down, Una vez el actuador está en el puesto, you need to apply removable thread lock. se necesita aplicar Removable Thread Lock. Okay, apply the thread lock on top of the threads Aplique este producto en el tope de la rosca and attach the nut all the way up. y ponga la tuerca en el puesto. When getting the top of the nuts tight, you want to make sure that they're level. Al apretar la parte superior de los tornillos, esté seguro que están nivelados. And you can tighten with just the towel and the pliers Para apretarlos puede utilizar una toalla y unos alicates until you get a nice flat flush surface. para poder obtener una superficie plana. Okay, once they are tight and flush, Una vez que estén apretadas, you want to apply the thread lock se debe aplicar de nuevo este producto to the cavity en el hueco que está en la parte superior and let sit for probably about an hour y permita que se seque por un tiempo de aproximadamente 1 hora to fully cure. para que se seque completamente. Okay, once the actuator is all assembled, Una vez que el actuador está ensamblado, take the long rod and put it through the hole in the table. ponga la varilla larga dentro del hueco que se tiene en la mesa, Lift the body up above it levante el cuerpo and line up the rod to fit through the actuator hole. y ponga el cuerpo dentro, ponga la varilla dentro del cuerpo, to lift it through. levante la varilla. Okay, to reattach the piston assembly, Para poner en el puesto el ensamblaje del pistón, lift rod up levante la varilla, and place Allen key inside the hole of the rod. ponga la llave dentro del hueco que se encuentra en la varilla, Take the pliers and wrap it around the Allen key. ponga el alicate alrededor de la varilla, Take the first nut and thread it all the way down. ponga la primera tuerca hasta abajo completamente, Lock down with the socket. apriétela con el socket, Take the washer, ponga el empaque metálico, place on top of the nut. póngalo encima de la tuerca, Take the piston assembly, coja el ensamblaje del pistón push it down onto the washer. y empújelo hacia abajo completamente hasta el empaque metálico. Take the other washer, Coja el otro empaque metálico y póngalo en la parte superior then take the lock washer. y coja la tuerca. Whoops. Okay, and tighten down with the socket. Apriete la tuerca con el socket. Just needs to be hand tight. Debe ser apretada como si fuera manualmente. Okay, once assembled, Una vez que esté ensamblado, remove the Allen key remueva la llave and let the piston fall down. y deje caer el pistón. Okay, to reassemble the glass tube to the piston, Para poner el tubo de vidrio en el pistón,
You want to spray the inside with soap and water lubricant. Aplique dentro de él lubricante o agua con jabón. Take the piston ring, Coja el anillo del pistón. and with the cuts, you want to place it under one of the triangular valves. Ponga el corte del anillo debajo de una de las válvulas de triángulo. Lock it in all the way around, Apriételo alrededor. and place your thumb over the cuts. Apriete los cortes con su dedo pulgar. Take the glass tube, Coja el tubo de vidrio. start at 90 degrees, Empiece a 90 grados. bring it up to about a 45-degree angle. Empújelo hacia arriba y llévelo a un ángulo de 45 grados. Keep your thumb in there to hold the cuts in place. Mantenga su dedo pulgar en los cortes. Bring the glass tube straight up. Levante el tubo de vidrio en el puesto. Push it down to make the gray base of the glass meet the black body. Empújelo hacia abajo hasta que se una con la parte negra de la unidad. Okay, once the glass tube is on, Una vez que el tubo de vidrio está puesto en el lugar, place the white retainer on top of the glass tube. coloque el retenedor blanco encima del tubo. Place the wires over the top, Coloque los alambres en la parte superior. and you want to take the wire behind the screw and behind the bracket and lift it up. Ponga el alambre debajo del retenedor. And attach a corner up at the top. Ponga la parte superior en las ranuras Okay. Repeat this for the other side. y haga lo mismo para el otro lado. Okay, then put the screw down in the hole. Ponga el tornillo en el hueco. And just get it started threaded. Solamente empiécelo. Go to the other side, do the same Vaya- procedure. Vaya al otro lado y haga exactamente lo mismo. Okay, attach the wires at the top. Ponga de nuevo los alambres en la parte superior. Okay, once all the wires are attached on each of the corners, Una vez que el alambre esté en cada esquina de la parte superior, tighten the screw down more. apriete los tornillos más To apply tension. para aplicar tensión en el cable. Repeat for the other side. Haga lo mismo en el otro lado. Okay, for the little washers, Para los- take the 8mm socket, Coja el socket de 8 milímetros y apriete las tuercas de los lados. and tighten down to apply tension. Y apriételas para aplicar tensión. Repeat for the other side, Haga lo mismo en el otro lado. and apply till you have tension. Hágalo hasta que consiga tensión en el cable. To attach the gray base, Para poner la base gris, need to lift the body and the glass assembly up out of the hole, se tiene que levantar completamente el ensamblaje del hueco. and just set it to the side. Póngalo en el lado. Line up the hole in the table with the hole in the middle of the gray base. Ajuste el hueco con el hueco de la base gris. Make sure you have the big O-ring in here, Esté seguro que tiene el empaque dentro del cuerpo gris. and make sure you also have the two small O-rings in the center. Y esté seguro que tiene los empaques pequeños en el centro. One important point you want to have Un punto importante que se debe tener en cuenta is to be sure the pin in the gray base, es esté seguro que el pin en la parte gris, the pin will line up with the hole underneath the black body. el pin debe estar alineado en el hueco del cuerpo negro. What you want to do is take the glass and body assembly, Levante el cuerpo, line up the hole, póngalo en línea con el hueco, push it down. empuje hacia abajo, You want to lift it up a little bit levántelo un poco
and line up the pin to both pieces. Y alinee el pin a las dos partes. Then with the soft hammer, Con el martillo de caucho, just kind of give it a couple hits on each side. dele unos golpes a cada lado. Another key point is to have a clean surface. Otro punto importante es mantener una superficie limpia. And if it is not clean, you can use a wire brush to clean. Si no está limpia, utilice un cepillo metálico para limpiarla. Once it is clean, place the O-ring in its place. Una vez esté limpia, ponga el empaque en el lugar. Then take the bell housing. Coja el cuerpo de campana azul Be sure all this is clean on the ledge. y esté seguro que esté limpio. When putting the bell housing back on the unit, notice the gaps between the rods. Al colocar de nuevo el cuerpo de la campana, note los espacios entre las varillas. The larger gaps go around the inlet and outlet of the unit. Los espacios más grandes deben colocarse en la entrada y la salida de la unidad. When putting the bell housing on, just leave it up a little bit to check the O-ring. Ponga el cuerpo de la campana en el puesto y verifique que el empaque esté en el puesto. Once it is fully seated, push bell housing down. Una vez esté seguro que el empaque está en el puesto, empuje el cuerpo de la campana hacia abajo. Take the rubber mallet and tap the top a couple times Coja el martillo de caucho y dé unos golpes suaves alrededor. to be sure it's fully seated. Asegúrese que el cuerpo de la campana esté completamente en el puesto. To reattach the nuts at the bottom, Para poner de nuevo las tuercas y tornillos en la parte de abajo, lift the unit up and out, lay on its side. levante la unidad y acuéstela. Start putting the washers around the 8 bolts. Ponga los empaques metálicos. I'm going to take the 8 nuts and do the same thing. Y ponga las 8 tuercas. Tighten down the nuts with a 10mm socket. Apriete las tuercas con una llave de copa de 10 milímetros. When you tighten down, go in a north, south, east, west direction. Apriete las tuercas en dirección norte, sur, este y oeste. And just make sure they're good and tight all the way around. Y esté seguro que estén apretadas todas. Do not over tighten. No sobreapriete. Okay, I'm going to reattach the plunger assembly. Para poner el émbolo en el lugar, There's the hole in the rod. hay un hueco en la varilla, You want to line up with the hole in the plunger. el cual debe estar en línea con el hueco que existe en el émbolo. Take the pin, Coja el pin, push it all the way through, empújelo hasta el fondo and replace the O-ring. y ponga de nuevo el empaque. The final step is to reattach the injection stem assembly. El último paso es volver a colocar el cuerpo del inyector. Make sure this O-ring is clean. Esté seguro que el empaque superior está limpio And thread it up into the gray base. y apriételo de nuevo en la base gris. And get it hand tight. Apriételo manualmente. This video is meant to give the basics of repairing the unit. El propósito de este video es darle el conocimiento básico para reparar esta unidad. If you need additional assistance, please call customer service. Para información adicional, contacte nuestro grupo de servicio al cliente.